Morning guys, today we'll be dealing with the next important section of the chapter, which is AC generator. Okay, its working, its construction, etc. will be dealt today. So before dealing with AC generator, I hope you remember the portions AC, DC or AC or DC motor, which you have learned in your lower classes, right? So what is the difference between a generator and a motor, right? AC generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy and specifically into alternating current. Whereas AC motor or DC motor, both are different types. AC motor is something which converts what alternating current or alternating voltage section to a mechanical energy form, right? Or I can say electrical energy into mechanical energy. Similarly, DC motor converts DC power or electrical energy form into mechanical energy. So I can say these two devices are actually acting in an opposite nature, but basic construction are quite similar, guys. Okay, so what is an AC generator? AC generator converts mechanical energy into electrical energy. This much is clear. It's very simple concept, guys. Right. So actually before that I am supposed to teach you eddy current, but first I want to complete this portion, then we'll move on to that. Okay. So what is the basic principle by which an AC generator functions? Basic principle is same that of the entire portions we have dealt with. Remember, we were dealing with which portion? We were dealing with what? Electromagnetic induction. Similarly, okay, so I'm removing the unnecessary things, right? So next section which we are going to deal with is principle. So principle of an AC generator is based upon what? It is based upon electromagnetic conduction. That is, there will be a loop just like that of a motor, right? If this loop is kept in a changing magnetic field or a magnetic field, so that this loop is rotating, right? So when the loop is rotating, there will be two changes. That is, area will be changing as well as the orientation changes. So this or area change or the orientation change causes a current to be induced in a coil which is kept in a magnetic field. Right, that is a principle. That is, a current is induced in a loop through a change in its orientation and area, effective area. Why it is happening? We know flux is equal to BA cos theta. Right, when area changes or the orientation changes or flux changes. When the flux changes, induced EMF changes. When the induced EMF changes, a current is induced. Right, so this is the basic working of an AC generator. Now how does an AC generator looks? Okay, so this is how basically an AC generator looks, guys. You have a permanent magnet north and south. Inside that there is a rectangular coil, and one end of the rectangular coil, let's say AB, right, that end is connected to R1 ring, right? Similarly, CD part of the rectangular coil has been extended and connected to the ring R2. Now R1 ring, which is a slip ring, is connected, means connected in the sense it is just brushing, or I can say just touched the brush B1, which is a copper brush. Similarly, ring R2 is just connected to a brush B2, and between this R1 and R2 there is actually no connection. That is a ring R1 and R2, which is slip rings having no connection, and there is an axle which is in between them. Clear? Now this axis C, the axis of the axle as well as the rings are coinciding, right? And when I continuously draw, I can say the axis, right, of the entire system is common, right? So this is something which you can see. So the brushes B1 and B2 further has been connected to an external load. This much you can understand from the basic figure. Now we'll be explicitly telling you the parts why we are using slip rings and how the slip rings are acting or how the brushes are working. Okay,
So basically, as you know, right, there are two permanent magnets like this. I'm not drawing it properly. So you are having a coil like this, very small. I'm drawing so that we can draw it completely. And one end is connected to one ring and the other is connected to the another ring. And each ring is connected to a brush and then it is connected to an external supply. Right, this brush is made up of what say we can say it is made up of copper. Right. Actually, after this brush, there is a spring. You might see it in some other books. Right. This is how it is actually. So, when we draw or when we describe this entire thing, right? So, listen, guys. I'm just now going to draw only the rings. Okay. After that, we'll describe the entire process. Suppose this is one end of the coil, then this is another end, right? And this is the axis of that. So see, this was our rectangular coil, remember, and this is the axis in by which this coil is going to rotate like this, let's say. Okay, so this axis I am drawing like this. Okay, this is the axis by which the entire coil system is going to rotate. So the slip ring, say this one, first section, this slip ring for this one will be like this, of this end of the coil. Okay, similarly, this extended part of this part, this coils, right? This end is having a ring like this, right? And these two rings are connected with a small brush, right? Either side. Connected means they are just having contact, not in an external way or extended way, just contact, just touching, right? Now this entire system, say if the coil had been rotating, remember this one, okay, see if this had been rotating, that is this entire coil system, this entire coil system, okay, it has been rotating in this direction, let's say, right? So what would happen, this coil entire rotates means this much part, this end also has to go up, right? And this end has to go down. So if this had not been a slip ring, right, then if it had been connected directly to the load, say like this, right, what happens, this entire system rotates, then this wire will be twisted and continuous rotation will cause the breakage of the system. That's why we are using a slip ring, which always allows, right, when this, see this portion, right, this rod, when or this part of the coil, if it is rotating in this direction, say, then the slip ring also rotates easily, right? Similarly, if this rod portion goes down, right, if it is moving down, then this ring also will be moving along with it, right? It is not moving in this to and fro direction, it is rotating along with the coil. This ring, both the rings are rotating along with the coils. When this side, right, let's say I'm darkening it, okay, when this side moves up, then this ring also moves along with it. Similarly, when the below coils, this bar moves down, then this ring, right, the downward ring also moves down, right, not in the left right direction, only in the up and down direction. Similarly, there will be a slight contact within the brush also, right? So I can say the ring allows a proper contact between the coil and the brush, whereas the brush allows a continuous contact with the ring and the load, right? I hope this much is clear, right? So that means, see, this is the ring and one end of the coil is slightly, right, it is attached in this way. So when this coil moves downwards, so this also rotates. Which one? Our ring also rotates along with it. Clear? Okay, now we are moving on how this is going to work, how this entire system is going to work. Clear? So let's remove this entire section. Also delete section. Okay.
Now guys, how we'll deal with the working, or how we are going to deal with the entire portion from here, how it is going to work. So I hope you understood why we are using slip rings and brushes. Okay, so if this had been the way in which the magnetic field lines are coming, okay, if the coil is arranged in this way, right, this right coil is perpendicular, right, plane of the coil is perpendicular to the flowing magnetic field lines, right. In this method, maximum flux will be there, right, common sense. Now if the field lines have been like this and the coil is slightly like this, right, parallel, right, the plane of the coil is parallel to the magnetic field line, then the magnetic flux will be zero or minimum. This much is clear, right? You have to keep that in your mind. Now what happens if we are going to take the scenario at, say, let's say at t is equal to 0 initial time interval. I'm going to keep the coil in such a way that it is perpendicular to the magnetic field lines. That is, this is your north, this is your south, and this had been the magnetic field lines, and you are going to keep it like this, right? Which one? The coil, right? So maximum flux, right? Now after t time interval, this, suppose this is the axis of rotation, this coil rotates by an angle, say theta, right? So initially, if this was the north, this was the south, right? So initial condition like this itself. So the area vector, right, this will be the area vector, right? The area vector will be making theta, which is equal to 0, right? The area vector will be in this direction. The initial condition when the t was equal to 0, the plane as it is perpendicular, right, to the magnetic field lines, but the area vector is making an angle theta, which is equal to 0 degree. But what happens if the coil rotates by an angle theta, another value, right? Then if the coil rotates with another angle, then the area vector also will be rotating with an angle theta itself, right? I hope you understood. If the coil rotates an angle theta, then the area vector also will be rotating an angle theta. If you don't understand, I will draw, but it is very difficult to draw, guys. So it is better if you understand it, right? That is, see, I'm going to, let's say, not in that way, only split angle. Okay, it's not perpendicular. I am not meaning it to a totally perpendicular. Now this is the magnetic field lines, right? Now let's say the area vector is like this. So the area vector is making an angle theta. This is our I cap, this is our area vector, and this is the angle which is made by the area vector, right? And we know if this coil is moving with an angular velocity omega, then omega is equal to theta by t. This, and theta will be equal to omega t, right? This is something which you have learned earlier, right? So what is our value of phi? We know phi is equal to b dot a, right? And that is b a cos theta, right? So in place of b, I can write this a. Cos theta means I have to substitute this value, so cos omega t. That is our phi, right? If, say, if I am not considering a single turn coil, there are multiple coils, there are n turns, means then the total flux will be nba cos omega t. This much is clear? Easy. Right, this is the total flux inside the n number of coils. Now what happens if you are asked to find the value of EMF? So EMF will be epsilon is equal to minus d phi by dt, right? So substitute this value which you have just learned. What is the value of phi we have learned just now? It is equal to minus d by dt, right? In place of phi I will write, or what, NBA cos omega t. Now NBA is a constant term, I will bring it out, so it will be minus NBA d by dt of cos omega t. Now what is d by dt of cos omega t? It is omega, right? Omega t. So I have to bring that also. So minus NBA minus omega sin omega t. Now minus minus goes off, so the answer will be what?
NBA omega sine omega t. Right? This is the expression for what? Induced EMF. Right? So, if there are n number of turns of coil and it was kept in a magnetic field and that coil rotated by an angle theta, then the induced EMF expression is given by this much value. Clear? So, that means here I am going to introduce another term, guys. Remember, in place of NBA omega, I am going to write another term. Say, in place of epsilon, this much term I am going to replace it with epsilon naught sine omega t. This is a mathematical expression, guys. This much expression is not there in your textbook. I am explaining it because you can relate it with your +1 portion. Clear? Now, again, what we are going to do is, what is epsilon by R? If the load is resistance R, that is our current, remember? So, here in the left hand side, so in the right hand side also I have to divide it with R. So, epsilon naught by R sine omega t, right? So, what is epsilon naught by R? Let's say it is I naught, right? Current. I naught sine omega t. So, if I am writing it in explicit way, here I is equal to I naught sine omega t. Similarly, this is the induced current inside that coil, and this expression is the induced EMF inside a coil present in a magnetic field where the coil is rotating with an angle theta with a velocity omega. Alright, so see, you can see both the output of EMF and current is a sine wave, which you have learned in your +1 portion. Remember, you have to remember, guys. It's not that for this you have to learn this entire portion during your 4-year entrance exam also, right? So, I'm going to now draw a proper graph for it. Right? So, let's say this is 0. That is, this axis is for current. Right? This axis is for either time period, or I can say theta, both. So, with respect to theta, that is angle, right? 0 degree, then there is 90 degree, then 180 degree, 360 degree, 270 degree. I'll take the rubber. So, it is 270 degree and this is 360 degree, right? So, sine wave means, right, this is how the wave of the current should be. And see, remember, as per the time period, how will I write? This is T by 2. From here it is T. This is T by 4. This portion is 3T by 4. This much portion you have learned in your 11th class itself. So, as per the equation itself, it is clear that the output of an AC generator is in a what? Sinusoidal waveform. That is, in half the cycle when the output is in the positive direction, the other half cycle the output is in negative direction. How it can be explained by or in a layman language, that is what we are going to deal now. Right, this is how mathematical explanation is done. Right, now we will go by a layman way. Right, so I am going to draw the AC generator again, guys. Okay, let's remove this one. Okay. ഉള്ള ഭാഗം ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് കൺസ്ട്രക്ഷനും പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഭാഗം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വർക്കിംഗ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പോണില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇൻ മലയാളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ബോർഡൊന്നും ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകില്ല. കോയിൽ മാത്രം വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനൊരു കോയിലുണ്ട്. ഇതേതല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചത്? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് എ, ഇത് ബി, ഇത് സി, ഇത് ഡി. എൻ്റെ റിങ് ഞാൻ R1 എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. ബീൻ്റെ റിങ് ഞാൻ R2 എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇവർക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്ലിപ്പ് റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
കോയിലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം നല്ലത്, ഇപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വയറായിരുന്നെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും, ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും വളഞ്ഞു പോകും അല്ലേ, കമ്പി എന്നിട്ട് പൊട്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ, സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് കട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് ഓടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചത്. അപ്പോൾ റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉപകാരം എന്താ, നമ്മുടെ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ, അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, പൊളിഞ്ഞ് പൊടിയാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആവില്ലേ? പിന്നെ മാത്തൽ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കി, ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ എന്നാണ് പറയുക അതിനെ. ഈ ആക്സിലിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഭാഗം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി 2 റിങ്ങിൻ്റെയും ആക്സസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ശരിക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ബി ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത്, ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകാനുള്ള റൊട്ടേഷനാണെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ എ സി ഇങ്ങോട്ട് പോവുക, എ സി മുകളിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ സി ഡി ഇങ്ങോട്ട് വരിക, താഴേക്ക് വരും. ഇത് രണ്ടും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. സോ എ ബി ഈസ് മൂവിങ് അപ്പ് ആൻഡ് സി ഡി ഈസ് മൂവിങ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓർക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ തമ്പ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക, എന്താ മോഷൻ. അപ്പോൾ മോഷൻ ഇപ്പോൾ എ ബി എങ്ങോട്ട് പോണ്, മുകളിലോട്ട്. അപ്പോൾ തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, മുകളിലോട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ ഗിവ്സ് യു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ദ 4 ഫിംഗർ ഗിവ്സ് യു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏതാ ഡയറക്ഷൻ, ഇതല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ടോ, ഇതിനെ ഞാൻ വെച്ചു, തമ്പ് മോഷൻ മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണോ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി പിന്നെ ബി ടു സി ആയിരിക്കും, പിന്നെ സി ടു ഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെ വരുന്നത്, ഡിയിലേക്ക് എത്തി, ഡിന്ന് പിന്നെ R2ലേക്ക് എത്തി, പിന്നെ R2ന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ത്രൂ, പിന്നെ R1 റിങ്ങിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ, R1ലേക്ക് എത്തി, പിന്നെ തിരിച്ച് എയിലേക്ക് പോയി. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ല, ഇങ്ങനെ പരന്നെടുക്കാണ് പാരലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങനെയല്ല വരയ്ക്കുക, മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആംഗിൾ തീറ്റ എത്ര, 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തില്ല, ഫ്ലക്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ, ബി എ കോസ് 0 അല്ലേ, ദർ ഇസ് നോ ആംഗിൾ. 90 ഡിഗ്രി എടുക്കരുത്, ബി എ കോസ് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഇല്ല. ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് നോക്കണോ, കറണ്ട് നോക്കണോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, വെൻ എ ബി ഇസ് മൂവിങ് ആ മോഷനുള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് കൂടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കയറി വരികയാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ആദ്യം എന്തായിരുന്നു, 0 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം വരിക, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇതാണ് എ ബി ഏറ്റവും മുകളിൽ, സി ഡി തൊട്ട് താഴെ. ഇതെന്ത് വേറെ കളർ എന്തൊക്കെ വന്നല്ലോ, റൈറ്റ്. സോ ഇത് സി, ഇത് ഡി, സോറി ഇത് ബി, ഇത് സി, ഡി. അതായത് സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എന്തായിരിക്കും, ഐ ക്യാൻ സേ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, മാക്സിമം കറണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലേ, പകുതി തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. പകുതി തിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ T/4 ഇൻ്റർവെല്ല് അല്ലേ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കൈ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ പരത്തി വെച്ചിരുന്ന, ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൈ ചരിച്ച് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ അത് മതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ മാക്സിമം ഫ്ലക്സായി മാക്സിമം കറണ്ടും വന്നു, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ, എ ബി മുകളിലേക്ക് എത്തി. ഇനി എ ബിക്ക് താഴേക്കല്ല പോകേണ്ടി വരിക. ഈ റിങ് നോക്കി, ഈ ഫിഗർ നോക്കി, ഈ നെക്സ്റ്റ് സിനാരിയോയിൽ എ ബി താഴോട്ട് വരണം, സി ഡി മുകളിലോട്ട് വരണം അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല റിങ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുക. എ ബി താഴോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചൊക്കെ, എ ബി താഴോട്ട് വരും തോറും, അതായത് ആദ്യം മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ, ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, കുറവും അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നു അല്ലേ, പ്ലെയിൻ എന്തായിരുന്നു, എല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇത് കൂടെ പാസ് ചെയ്തിരുന്നു. എത്രത്തോളം താഴേക്ക് വരുന്നു, ഫ്ലൈൽ ലൈൻസ് വരുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ട, കറണ്ട് 0 ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് അടുത്തതിന് 0 ആകുക, എപ്പോഴാണ്, റിമെമ്പർ, അത് ഞാൻ വേറെ കളറിൽ എടുക്കുകയാണ്. 0 ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പരന്ന് വരണം. പരന്ന് വരുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇനി എ ബി ഇവിടെ ആയിരിക്കും, സി ഡി ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ കറണ്ട് 0 ആയി. ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, ഈ സിനറിയോ മാറിയില്ലേ. അപ്പോൾ സി ഡീൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു, സി ഡി ഇവിടെ, സി അല്ലേ, സോറി ഇവിടെ ഡി. ഡീൻ്റെ ടെർമിനൽ ഏത് റിങ്ങിലേക്കാണ്, R2.
എ ടെർമിനലിൽ R1ലേക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ കറണ്ട് പോവുക, നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മുകളിലോട്ട് എന്താണ് പോകണേ അല്ലേ, മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ CD ആണ് മുകളിലോട്ട് പോകണേ. CD മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയല്ലേ. പിന്നെ C ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റിങ്ങിൽ കൂടെ പോയിരുന്നത്, ആദ്യം നോക്കി R2 അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് R2 R1ലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുക, R1 R2ലേക്ക്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇനിയിപ്പോൾ R1 R2ലേക്കാണ് റിങ് പോവുക, കറണ്ട് പോവുക. സോ ഇനീഷ്യലി ദ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ അതെന്താണോ കുറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ, അതിൽ കൂടി വരും, right. So now the current direction is in opposite direction as this, right. So when it is 0, when the plane is like this, when it comes to maximum at this point, ഇനി CD, അതായത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് കളയട്ടെ, റൈറ്റ്. ഇനി CD മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം നിൽക്കുക, ദിസ് D C ആൻഡ് AB നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം കറണ്ട് വന്നു, റൈറ്റ്. പിന്നെ CD താഴോട്ട് പോകും, പിന്നെ AB മുകളിലോട്ട് പോകും, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും, പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് 0 വരും. സോ ദ എൻറ്റയർ സിനാരിയോ ഇസ് ഈസിലി എക്സ്പ്ലെയിൻ നൗ ദ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻ ദിസ് ഫോം. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കണം. റിപ്പീറ്റഡ് ഗൈസ്, എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം AB എന്നൊരു കോയിൽ സെക്ഷൻ എടുത്തു, റൈറ്റ്. ഇനി ഞാൻ സ്ലിപ്പ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ മുകളിലോട്ട് ആദ്യത്തേത് R1 അംഗീകരിക്കുക, ദിസ് ഇസ് R2 റിങ്ങിലേക്കുള്ളതാണ്, ഇത് A, ഇത് B, ഇത് C, ഇത് T. സോ 4 ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വെൻ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഓർ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ABൻ്റെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം R2ലേക്കാണല്ലോ കറണ്ട് വന്നിരുന്നത്, പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി R1ലേക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം AB മൂവിങ് അപ്പ്, CD മൂവിങ് ഡൗൺ. സോ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്രം R1 to R2, റൈറ്റ്. ഇനി AB മുകളിലോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ, ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഫ്ലക്സ് എന്താ 0 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ AB മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ആവും. എപ്പോൾ വെൻ ദ കോയിൽ ഈസ് ഹാവിങ് ദ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് A, ഇത് B, CD തൊട്ട് താഴെ. ഇനി AB താഴോട്ട് പോകും, CD മുകളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഫ്ലക്സ് ഇനിയും 0ലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോയിലിൻ്റെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിനാരിയോയിൽ, അതായത് ഇനി എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, ഇനി ഞാൻ ഫിഗർ മാത്രം നോക്കി, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്. ഇനി ഓക്കെ ഇതും വരണം, എന്തായാലും കളയാം, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കി, ഇനി കോയിൽ എന്താ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്തായി, റൈറ്റ്. ഇത് R2 എന്ന് വരും, ഇത് R1 വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ A P അല്ലേ, ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് T, ഇത് C, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി കറണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ വരണ്ടേ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ഫിംഗർ റൂൾ സിസ്റ്റം എടുത്ത് Dന്ന് Cയിലേക്ക്, പിന്നെ Cന്ന് Bയിലേക്ക്, പിന്നെ Bന്ന് Aയിലേക്ക്, പിന്നെ R2ലേക്ക് പോയിട്ട് R2ന്ന് R1ലേക്ക് അല്ലേ. അതായത് CD ഇനി മുകളിലോട്ട് പോവും, AB താഴോട്ട് വരും. അപ്പോൾ കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് R2ന്ന് R1ലേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. പക്ഷേ കറണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കറണ്ട് 0 ആണ്. ഇനി CD മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്താ, നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. ആദ്യം ഈ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് R1 to R2 പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ R2 to R1 എന്തായിരിക്കണം, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന്, സോ this signal is alternating, the current direction is alternating, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോ സൈക്കിളിൽ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിളിന് അഗെയിൻ AB ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ വരും AB അല്ലേ, റൈറ്റ്. സോ ദ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചസ്, ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ദ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചസ്. ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കണം. മലയാളത്തിൽ ഐ ടുക്ക് ദിസ് മച്ച് പോർഷൻ ഇൻ മലയാളം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മച്ച് പോർഷൻ ഇൻ മലയാളം. അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഒരു അക്ഷരം മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക്. Okay, go through the entire topic guys. In the next video we will deal with eddy currents, then we will do a lot of problems.